Не знаю, про что будет это видео, потому что никакой темы я не подготавливал. Если раньше более-менее я еще мог как-то представить хотя бы, о чем я буду говорить, сейчас же у меня просто передо мной фраза, которую я хочу использовать. Целый месяц я ничего не снимал, тем самым нарушил свое слово, которое давал, да, то есть снимать видео каждый день и тем самым практиковать английский хотя бы там в течение 5 минут или 10, как получится. А за этот промежуток времени произошло много различных моментов, но касательно видео, касательно съемки видео, касательно, в принципе, Ютуба, тоже несколько моментов изменилось. Если раньше я предполагал, что я буду давать какие-то советы и чему-то кого-то учить, то сейчас я понимаю, что я не хочу этого делать с той позиции, что у меня еще не у самого не столько много опыта. Конечно, я каких-то результатов уже достиг, но глобально я еще на процентах 20-30, как мне кажется, своих максимальных возможностей. То есть, если сейчас я что-то могу сказать, но я это делаю не идеально, да, то я хочу сначала дойти до этого уровня, что я четко понимаю то, что английским языком я владею свободно, я понимаю все тонкости и нюансы, и уже тогда будет какой-то смысл делиться какими-то реальными советами. На текущий момент я, наверное, буду делать так. Я буду просто документировать свой процесс изучения английского. Я буду показывать, что и как я делаю. И, в принципе, я буду общаться на абсолютно разные темы. Я не буду говорить про что-то конкретное. Я буду делать так. Выписывать слова, да, выражения какие-то, которые я буду использовать. А какая уже тема будет видео, это уже мне неизвестно. То есть я буду практиковать только использование фраз, все делать по лексической воронке, как я говорил практически в каждом видео. Я буду поступать таким образом. А уже потом, когда я почувствую какую-то обоснованность того, что я могу давать советы, тогда я уже буду давать советы. В принципе, сейчас у меня 16 подписчиков, поэтому советы эти пока что никому не нужны. Сначала нужно добиться какого-то результата, потом уже давать людям советы, которые проверены, за которые я 100% могу поручиться. Это не значит, что предыдущие советы были полная фигня, а наоборот. То есть то, что, в чем я уверен, то я сказал. Понятно то, что, возможно, в будущем я как-то по-другому буду смотреть на вещи, но, тем не менее, на текущий момент мне кажется, что это были правильные советы. В общем, не суть. Говоря про видео, да, сегодняшнее. Сегодня был такой момент, когда я по улице шел, и, после занятия, нет, точнее, не после занятия, после стрижки, я шел по улице, и почему-то мне захотелось замедлиться, то есть посмотреть вообще там на солнце, на то, что вот птицы вот уже начали петь, то, что сегодня такая еще погода была теплая. Почему-то вот я захотел замедлиться. Я замедлился, посмотрел на природу, посмотрел на солнце, и вдруг в голове какая-то такая мысль пробежала, что у меня есть благодарность, в принципе, за то положение вещей, которое сейчас есть. То есть на текущий момент я не привязан к какой-то конкретной работе, я занимаюсь тем, что мне нравится, и помимо этого у меня еще гибкий график, за который отвечаю я, и я, получается, собственный начальник и собственный подчиненный, все в одном лице. И это, с одной стороны, очень удобно, а с другой стороны, это большая
ответственность на одном человеке, да, то есть это надо, чтобы дисциплина была и другие определенные качества. Но наличие вот этой вот мобильности, оно является большим плюсом, потому что, как я уже говорил, если вы привязаны к какой-то конкретной работе, вы не можете там выйти, когда вам захочется, и понаслаждаться моментом, насладиться моментом. А сегодня у меня такая возможность была, и она, в принципе, у меня есть постоянно, задержаться и вообще не находиться в какой-то суете, а задержаться и посмотреть, что вообще вокруг тебя происходит. Замедлиться, скажем, другими словами. Сегодня такой момент был, и мне на самом деле понравилось это ощущение. Мне понравилось, что у меня есть такая возможность, и я за нее благодарен, что у меня есть такая возможность просто в любой момент остановиться и минут 15, 10, 20 без чьего-либо разрешения хотя бы посмотреть вокруг, не находиться в этой постоянной беготне и суетне. Понятно то, что у меня это есть, и понятно то, что у меня много. Если я работал раньше там на полставки 4 часа, там где-то 8 часов бывало, то сейчас я могу работать даже больше. Но прелесть в том, что это мое решение работать больше, а не кто-то меня заставил. Ну, то есть такой момент есть. И я бы хотел, наверное, в этом видео порассуждать на тему того, что многие люди хотят заниматься чем-то своим, они хотят какое-то свое дело иметь, они хотят иметь точно такую же гибкость, мобильность и так далее, но почему-то этого не делают. И давайте я попробую какие-то мысли высказать на английском, используя фразы, да, а потом уже ту же самую мысль, которая у меня получится, скажу на русском языке, чтобы был какой-то смысл вам смотреть это видео. Помимо того, что вы слушаете меня, да, то есть практикуйте восприятие на слух. Тем более я не буду говорить супер быстро, я не буду говорить очень сложными словами. Вполне возможно то, что если у вас там какой-то уже уровень английского есть, то есть смысл вам хотя бы меня еще послушать дополнительно, да. Да, после перерыва длительного, конечно, тяжело возобновлять. Возвращаясь к видео про, как я там говорил, про инерцию, да, то есть важно это сохранять. Даю советы, но сам их не выполняю, да, в полной мере. Что у нас по времени? Так, хорошо. На всякий случай. Запись идет? Запись идет. То мало ли. Как знал. Well, I have a circle of close people, and some people of this circle strive to have their personal I wouldn't say business, but some activity, okay, let's say it another way. Some people of my close circle strive to work for themselves. Nobody wants to have some kind of boss who is always telling you to do something, who is always pushing you to do some things that you don't like to do, yeah? And everyone wants to be independent and to decide things like on your own, yeah, to make decisions on your own. However, from my perspective, this state of
being independent takes lots of discipline, and you've got to be a person who is always ready to make decisions, make difficult decisions on your own. And to my mind, not many people are ready, truly ready to do it, because everyone says nowadays that they want to create their own business, they have lots of business ideas, but at the same time they are not even able to make their own bed. And if you want to build your own business, from my perspective, you need to develop specific qualities that will help you business survive in the future. And apart from these qualities, you must try something new on a daily basis. For example, a friend of mine wants to do his own business, but he doesn't even try new things. He doesn't ask himself a question, what do I really want? And it's a deep question. It takes lots of time and effort. Basically, you just need to take your piece of paper and a pen and write this question down. What do I really want? Then you just think about this question and try to come up with some answers that might be useful for you. And then in the future, you just basically try these things, and you're trying. That's how you are trying to figure out what do you want to do in your life, with your life. So, as I said, many people want to create their own business, but not many people, just maybe tiny percent of people, really ask themselves a question: what do I really want? And not many people actually tries something new, tries new things, new hobbies, etc. What's the best way to understand your things you want to do? You just need to try them. You just need to, as I said, spend some time figuring out what are your interests, and then when you have figured out these things, you just need to try them. And trying these things takes you courage, takes your discipline, etc. So basically, the main idea is that people are hiding from trying new things. People don't want to step out of the comfort zone. So people just, they have basically if I'm not mistaken, in one video I said that I've told something about our brain, and I said that our brain consumes lots of energy, especially when you try to learn something new and try something new, because you build these neuron systems, and this thing is energy consuming. And our brain doesn't want to waste this energy because it's a survival mechanism for us to basically survive. So
when we try something new, we need to step out of the comfort zone. We need to create these neuron systems in our brain, and that's what our brain doesn't want to do. That's why it's so hard to try new things. That's why people are not willing to step out of their comfort zone. Yeah. But if you just do this and if you try new things, you will be able to understand yourself from another perspective. I mean, trying new things offers you a fresh perspective on yourself. Even if you didn't like something, you actually can write this down and say to yourself, I didn't like, but then you need to ask yourself a genuine question. What exactly I didn't like about this specific task? For example, I decided that I might be good at sales, so I just can go and try to sell something to somebody, yeah? Or I can apply for a job where sales is the main task you need to do. Then you work there for 6 months, for example, or 3 months, who knows. When 3 months have passed, during this period of time, you can analyze yourself. You can write things down. For example, the day 1. It was great to have this experience of the first phone call. I really liked to speak with this person. It was fascinating to sell him something because it was really awesome to ask his questions. I really liked it about my job. So you write this down. I liked to make a phone call. It was great. But on the second day, I didn't like to do some document stuff. Yeah, I didn't like to write things down. I didn't like to make these notes, etc. Just 2 days that passed, and you've already know what do you like and what you don't like. So after 3 months or 6 months, you will have like a big number of pages with things you like and don't like. Then you just need to analyze things you like, and you need to come up with the idea what task can accumulate all these things that you like. For example, I will talk about myself. I really like sales. Yeah, I really like to convince people to do something. I really like to ask questions and to analyze how people react. I really like the psychology. Yeah, it's interesting for me to understand how our brain works. I really like to understand people, to ask right questions and to see the outcome in a result. Yeah, I really like to teach people. And I mean, the environment, I mean, not the environment, I mean, people respond to me. They say that I'm a great teacher. They say that they really truly understand what I'm trying to teach them, and they have results. They accomplish their goals. So those are things that I like, those are things that I'm good at, and
thanks God, I was able to take all these things I like, all these things I'm good at, and to put them into teaching English. Because here I'm looking for my potential clients. I'm doing sales, making sales. I just sell my own product. I create my own product. Forgot to mention, I like to create something new. I like to create new things. I like to make videos. That's why I'm doing it right now. And yeah, so basically I do sales. I communicate with people. I'm looking for new clients. I use psychology to understand how to teach him or her in a good way, in the most efficient way. I really like that my business, my job consists of these tasks I really like. And I'm grateful for having like this job. I wouldn't say that it's job. It's really interesting that I don't see it as a job. I just do something and I just help people. That's how I see it. I don't force myself to get up at 6 or 7 o'clock in the morning. I just do it because I like it. I don't push myself to spend 3 or 4 hours the main idea is I spend lots of time when I move to client, so I don't force myself to do that. I just do it because because I'm interested in that, and that's really great. As I said, I have a couple of people in my close circle who wants to try something new, to create their own business. And it's funny enough that people, as I said, don't step out of the comfort zone. They just want things to happen, but they don't do any action. So I would say that it's pointless to wish something if you don't take any actions. So it's pointless. You just need to do things, and that's the best way to understand things about yourself. By doing things, you, as I said, you just create a full list. You just create list where you write things down. For example, those are things I like, those are things I'm good at, and these things I don't like them at all. So basically you are learning yourself by doing things, by trying something new. And if you just wish things to happen and don't take actions, it's pointless. So basically, what people need to do if they want to create their own business, they just need to try things regardless of how they feel. Even if you don't want to do it, you just need to do it. I mean, come on. Well, unfortunately, lots of people just anchor themselves down to their jobs,
and they are not trying to look at the situation from another perspective. They make poor decisions about so when they don't try new things, they make poor decisions. Does it make sense? I hope. I've got here feel guilty, be hesitant, could be hugely rewarding. Okay, so yeah, as I said, people anchor themselves down by not trying new things, and they make poor decisions. That's why they feel guilty, and from my perspective, it's important not to be hesitant. If you want to try something new, you just need to do this. And it's crucial to keep in mind that in the future it can be hugely rewarding. For example, just 1 year ago, I was able to try teaching. And it was a point where I understood myself better, I developed myself, and it is hugely rewarded by now. I mean, 1 year ago, I decided to try teach people English, and thanks God, things went well, and I was able to find a couple of customers, and right now this job, this business, I don't know how to say it correctly, thanks to this situation that I was put in, right now I am able to do things I like and to have high income at the same time. Let's say it in this way. So the main idea of this video is you need to be obsessed with trying new things, because it's the best way to understand yourself better. It's the best way to find the business, to try to find your own passion you're looking for. So basically you just need to take action, or you will feel guilty of not trying these things. Many people just tell or complain about them wishing to try something new, but you just need to make the first step and step out of your comfort zone. Скажем так. Криво, косо, где-то там затупил, что-то там не то сказал, но что-то сказал, да. Продублирую на русском языке. Большинство людей хотят попробовать какие-то новые вещи.
Большинство людей хотят иметь какое-то свое дело. Но никто не доходит до каких-то конкретных действий. А почему? Потому что наш мозг воспринимает любую новую информацию как создание новых нейронных клеток. Он это делать не хочет, потому что это требует много энергии, а наш мозг пытается ее сохранить. По этой самой причине люди постоянно откладывают что-то. И на самом деле лучшая вещь, которую вы можете сделать, на мой взгляд, которую я сам делал тоже, это просто пробовать какие-то вещи. Пойти на ту работу, на эту работу, даже если вам кажется, что она там вам не нравится. Да? Как минимум вы уже поймете то, что вам эта работа не нравится, а может быть вы узнаете даже, что вам нравится в этой работе. И таким образом вы создаете себе список, где вы пишете, делится на две части, вещи, которые мне понравились, вещи, которые мне не понравились. Выписывайте именно то, что вам понравилось делать, ключевое слово «делать», и что не понравилось делать. Дальше, когда у вас уже будет большущий объем информации, что вам нравится делать, вы просто берете и думаете, где можете объединить в себе вот эти вот вещи, которые вам понравились. Так получилось, что с английским языком у меня все это сочетается вместе. Это и продажи, и психология, и знания о мозге. Какие-никакие у меня там есть, где-то я в книгах читал. Это и задавание вопросов, но опять же, это продажи тоже есть. Создание своего продукта самое главное. Создание видео, чем я сейчас занимаюсь. А самое главное, то, что я забыл сказать на английском, что my job is to develop myself. Моя работа – это развивать самого себя. То есть, по сути, самая лучшая ситуация, которая только может быть. Ваша работа – это улучшать самого себя. Что это имеется в виду? Вы улучшаете себя, тем самым вы улучшаете продукт, который вы продаете. Все. Вот это самое классное, наверное, что может быть. Весь фокус на вас самих основной. Вы улучшаете себя, тем самым улучшаете свой продукт и даете его людям. То есть это, на мой взгляд, вообще идеальная позиция, в которой можно находиться. Вы не на кого-то работаете, там еще что-то, вас там, никто не направляет. Вы сами себя направляете. И улучшением себя вы улучшаете, в принципе, свой доход, свой продукт. Ищите новых клиентов, они уже даже к вам сами будут приходить, мне кажется, в этой позиции, если вы прямо в себя вкладываете. То есть, по сути, вкладывая в себя, вы развиваете свое дело. Вот это самое лучшее, что может быть. Прямо сейчас я снимаю это видео, я улучшаю свой английский, потому что я его практикую. Значит, я буду в будущем делать лучший продукт. Получается, что ко мне будет больше приходить людей. Либо, например, касательно YouTube. Я снимаю это видео, его посмотрит там 10 человек. Супер. Я сниму дальше еще одно видео, оно станет чуть-чуть лучше, потому что я стану чуть-чуть лучше. Уже посмотрит не 10 человек, а 12. И так дальше, и когда-то получится результат большой. То есть плюс-минус такая идея, проверим. Все, надо закругляться, уже 0:09, надо спать ложиться, 35 минут. В общем, подумайте над этой мыслью.